Mbalamusiza nnyo banyabane bassebo kansubire muri bulungi bulungi byasinzira okuwuliriza oba n'okulabira mujje baliko gye mutuusaako engalo bali batya bemukuuma n'ababakuuma engabe nabasuubiza nti olwaliro ngenda kulabikako ntumbudde olwaliro ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogwo12 omwaka 2021 olunaku lwa mukaaga nadde nnyo okulabikako olunaku lwajjo naye olwokuba nti wabaddeyo ebintu bingi ebyakabadde bikwasaganyiza ebyekayunga emukulu nesobola kulabikako neŋŋamba kansoke nkiwemu obudde nkireke kitambule then nja kujja olunaku olwaliro era nga bwe nabasuubiza ti ngenda kubeerawo ntuuse ku ssaawa zino zennyini 2 tekunnasobolokako wadde eddakiika n'emu nga bwe nabasuubiza ntuuse so no mbalamusizaako banjabale bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava naye akatuuka alina akulamusizaako kansubire muri bulungi so no nga bulijjo saagala barris olwokuba manyi nti data kintu kya bbeeyi nnyo eri abantu abamu mu nsawo zaabwe enfunda ate nga n'ensimbi ennaku zino zibe ku byampi ntandika bulungi nnyo n'okulamusa ku bannayuganda mwenna abawangalya mu mawanga ag'amagulumeero nsooka n'abali mu ggwanga ery'Amerika buli ssaza lyonna wooli nkulamusiza munnange gye balako gy'otuusaako engalo wonna ng'oli mu kukola oyagala eggwanga oyagala enkyukakyuka nkulamusizaako nengera mu ggwanga erya Canada mwenna gye muli mbalamusizaako bannayuganda mwenna bawangalya amasaza agakola eggwanga lya Canada mbalamusizaako bwe nvaawo nengenda abantu bali Brazil namwe mbalamusizaako nenzija e Bungereza bannayuganda mwenna abali mu bibuga bya Bungereza abakola emirimu abagenda okweyiya abalinayo famire nammwe abali ku nsonga z'eggwanga mbalamusizaako mwe bali kwagala ggwanga lyo mwe bali kwagala nkyukakyuka so nno bwe nva mu Bungereza nengenda ku semazinga wabulayi wabamu gwe tuyita European Union mbalamusiza nnyo bannayuganda mwenna abawangalya mu Europe mujje balako gye mutuusaako engalo mwe bali kweyiya mwe bali kwagala ggwanga lyammwe ate mwe bali kuba nti mulowooza nga mwe bali kulowooza kusinga ku bantu abalengeri gye balowoozaamu so mwenna abagala enkyukakyuka mu Europe mbatumiddeko mwe bali nnyo mwe balira ddala bwe nvaawo nengenda ku semazinga wa Asia bannayuganda mwenna bawangalya ku semazinga Asia mbalamusizaako nnyo kansubire muri bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo nange nno gyendi eno mpolampola ngezaako okubanga nebeereramu nga mukimanyi bulungi nnyo bwe nvaawo nosaagala kulandaga ngenze ku semazinga wa Middle East mbalamusizaako banjabale bassebo bannyinaze baganda bali mwenna abali Middle East mbalamusizaako sijja kumenya nsi kuba ensi nyingi bannayuganda gye muwangaalira okujjako Bagamati mwe baleka kkalayo musigale nga mukola mu mbeera yonna gye mulimu gye muyitamu embi mugigumire kubanga bagamba kola ng'omuddu olye ng'omwami okitegeera so olina kubonaabona okufuna kyoyagala so no mwenna bali Middle East mbalamusiza abali mu kukola emirimu egy'enjawulo mbalamusiza abakyala n'abaami kansubire muri bulungi bwe nvaawo neserengeta ku lukalu lwa semazinga Africa bannayuganda mwenna bawangalya ku semazinga Africa mbalamusiza kebeera ensi yonna wowangalya gutuka Africa nkulamusizaako naye ate mba nebaza nnyo oba okwebaza nnyo n'okutumirako bannayuganda bawangalya mu ggwanga lya South Africa yonna ewamu oba oli Lesotho oba oli Malawi oba oludda mbalamusizaako nyongolwanga ku semazinga Africa mbalamusizaako nezija ku bannayuganda bali Rwanda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Egypt mwenna mbalamusizaako netugenda e Congo Rwanda mwenna mbalamusizaako South Sudan mwenna mbalamusizaako nebakuba nti ebizibu bingi bimu facing eyo naye nga mubikuume kubanga buli kimu kibaako entandikwa n'enkomerero temutya ekikutte obudde kigenda buta yekyo kyombasuubiza ekikutte obudde kigenda buta temufaayo bino byonna ebintu bye mulaba ensi endala zabiyitamu fe tuba tetubifacingangako kati kyekiseera tumale okumanya reality kyeki tulyoke tumanyi ki kyetuzaako so no mbalamusizaako mwena bannayuganda bwangala mu ggwanga eryaki erya South Sudan nenkomawo e Kampala wakati mu Uganda mbalamusizaako bataata bange bakojja basenga abooluganda bakona bimikwano mwena mbalamusizaako olumu gyasinziira okukolera gyanonyeza akawogo gyakolera buli kimu mujje balako gye mutuusaako engalo nze nno nze nzuuyo eyabagenda nti ngenda kujja olunaku lw'omukaaga mbeeko bye mbagamba era bibigere bino ebindeese anti eddakiika kwakayitako eddakiika zino ziringa 3 zokka nga mbaboozaako era bwe ntyo mba njagala kufundikira okubuuza kuno nsooke nkole omulimu ogwandeese mu butongole ndyoke mba buli ki ekigenda okuddako njala muntagingire buli amanyi nti mukozi wa gavumenti eri mu buli amanyi nti mukozi wa gavumenti eyekimpatiira eri mu ggwanga erya Uganda njala muntagingire wano okusinga ddala ababyokwerinda omuli police prison ne army njagala bere ku video eno omuli barracks ki njagala mubere ku video kuba ina information jengendo bawa okusingira da police n'amagye naddala aba UPDF njagala police n'amagye n'aba UPDF kweko n'aba prison mwe njagala mubere ku video eno njagala yose utabasoma mutano wa kalekyeza ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe abere ku video eno ne mutabani we Muhoozi Kanyirupama njagala abere ku video eno
n'abalabo nabibe ku njala bere ku video kubanga kyengendo bawora kikina kubera kyanjawo nga tugenda towards Christmas. So sagala babisaayo njala mbabuli bulungi nnyo engeri gyengendo otandika mu video eno nga bulijjo ntandika n'ekigula luggi. Ekigula luggi kya leero nno kigenda kubera kyanjawulo. Kawe mbagamba nti ekigula luggi abasinga kiwomera balamusizaako kuba mbayo mukyagala nnyo. Mubeeramu binonogo bingi mukanyomero kana ak'ekigula luggi so balamusizaako nnyo buli ali gyali. Olunaku lwa nkya lwa Sande tujja kubeera mbi mulimu Mulange Mmengo ku ssaawa zijja kubeera 2 ez'akawungeezi era nga kano tujja kuba tutuuse. Olwaleero program yendeese egenda kubeesinga nnyo ku byakwerinda ebyobulamu bw'abantu n'abantu ssekinnoomu naye nga njagala bagamba nti n'information endala erimu njala gibwa bulungi nnyo ngisenge njibateera awo. Olwaleero manyi nti bannayuganda bangi nnyo sinatandika kigula luggi mwafunye okunyiizibwa, mwafunye okuggwaamu amaanyi, mwafunye ebirowoozo bingi nnyo n'obusungu bungi nnyo naye njagala bagamba nti olutatta muyima terimumalaako nteeze. Mwe bannayuganda mba mukyaliwo Museveni abaakotakota mu Gaalumonde kinjo bagamba. So ekintu kiri kimu buli muntu waali tegeeza munno omugambe kikyalina okukola kubanga obuyinza buli mu bantu. Ngenda baddirayo mu buvuno obuddo bw'eggwanga Uganda mutegeere nga ntandise n'ekigula luggi. Ekigula luggi kitandise ngamba gantu tulina kuza mwezi 18 omwezi ogwe12 omwaka 2021 sawa ziri 2 kwa kata dakika ziringa 5 katandika n'ekigula luggi. Ensonga lwaki eggwanga lya Uganda liri mu kavuyo akenkanidde wano olw'ensonga nti ebintu bingi ebyatukweko bannayuganda bye twalina okumanya twandibali tojja kudda olukokobe luno naye ebintu bingi ebyatugibwako. Obukulembeze bwonna obuze bubeerawo mu Uganda bubadde tebulina kyebusomesa bannayuganda na babula kikyalina kuddako singa abawo obuzibu nga buno. Kubanga abakulembeze abaateekebwa mu biseera ebyo buli omu yali yeeyagalizanga ye eri famire ye n'amawanga gye busibuka mu buwangwa bwabwe gye basibukwa. Era ndabuze mulaba abakulembeze bonna Uganda yakoma okuba n'emirembe egy'okukyusa obuyinza oba okwogerera abakulembeze ku bakulembeze ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa. Era kasita Sir Edward Muteesa yakunkumula omukono mu kibya awo obukulembeze mu Uganda ne bufiira ddala. Tetuba nga kuna bukulembeze nga bukyusa emirembe bubadde bwa mmundu kwewamba kwetta na kuyeekera. Constitution ezibadde ziyisibwamu olugwayo eziwandiikibwa zezimenyebwa buli omu akola kyayagala waba ayagalidde. So gye tubadde Uganda gye tubadde. Ekisookedde ebyobufuzi bya Uganda bibaddemu okulimba, okubuzaabuza, okusasulira enguzi, okutiisatiisa, okusiba abantu aboogedde ekituufu bo ne bateekawo obulimba. Kati ebyobufuzi bya Uganda nakyo bibadde bibeesinze nnyo ku mudumu gw'emmundu, obulimba n'okutta. Ze core values oba ze core point 3 ebyobufuzi bya Uganda kubadde bibeesinze. Obulimba, okuwamba n'okutta, wepo n'omudumu gw'emmundu. Tuwabaddewo democracy era tannabeerawo. Kyovola buli mwaka ogamba nti nze ndi kino kubanga ndi kino kubanga tebasuubira nti bannayuganda bategeera. Ffe ne tujja tusangule obulimba buno ekintu ekitabadde kyangu nnyo ng'ate baatusigamu ensigo. Bulijjo wembeera mu programu ya Mulange Mmengo ntera bagamba nti baatusigamu ensowole mu balangira n'abambejja. Kati n'olwaleero kambagamba muwulire mutayagala kuwulira naye nga mwagala gawulira. Ekituufu kiri nti ne mu mawanga agakola eggwanga Uganda gonna mu kipooli ekyawamu kye tuyita Uganda mulimu ensowole yo Sseeti Bahabula tabayisa mutani wa Kaleekezi yatusigamu mu mawanga agaffe. Okuba nti mulimu abasajja Abanyarwanda abajja ne beesenza ne bayingira mu mawanga gaffe ne beefuula bo ekyo kye balowooza nti kye balina okuba naye nga si balina okuba. Kitutwalidde obudde bunene nnyo n'abalala tekinda batwalira budde kukimanya era bakyali mu kuwakana okubategeeza nti n'abantu abamu basanga mu bitundu ebimu si bannayuganda nsowole ezajja mu Uganda ne ziteekebwamu okuba nti zikola emirimu egyo. Lwali terigusa ne luleeta omumpe Bishop Tabasa Mutino wa Kaleekezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe n'abagamba yasookera waffe kwennyini ku Buganda n'atugamba nti Abaganda muyinza okulowooza nti Abaganda muli bangi nnyo era mumusinga okutegeera. Ne njagala mukimanye Abaganda bonna be mulaba abasinga obungi bonna Abaganda batuufu bakendeera. Abaganda bonna abaliwo mulabawo Banyarwanda. Yakyogera openly. Era kye mba mulaba obuvubuka buno obujjo obunyabujja ne bwogera simayi bikibi kino bwogera kasasiro kubanga bakimanye. Kati njagala babulira bategeeze bulungi. Tulina gurupu y'abantu gye bayita abantu. Abantu bano ebiseera bisinga baba bafaanaganya enjogera y'ebigambo n'enfulumya yabyo n'entegeeza yabyo.
era abantu bano bawangalya mu Africa nga group emu y'abantu eri mu Uganda n'abantu abali mu Uganda. Kati abantu abo mu ggwanga eri Abanyarwanda balina amawanga asatu omuli Abahutu, Abatuusi n'Abatwa. Kati omuntu gwe bayita omuhutu ayanguwa nnyo okubulira mu bantu azini bantu tribe era wabatuukamu asobola okuba nti abula n'afaanana bo olw'ensonga era bafaanana ddala ng'omuntu era abebabeera mu bulungi nnyo n'abula. Kati mu Buganda basooka ne bagenda ne bakamafrage nga ne bakola kye batuyita camouflage in tribe, ne bakamafrage nga Banyankole ne beefula ti Banyankole kumbe Banyarwanda. Ekyo mwakimanya bulungi nnyo. Era Abanyankole basinga obungi bakendezebwa mu nnamba bane beefula ti bantu baayo, ekyo mukimanyi bulungi. Ne bavaawo ne bajja mu Buganda ne bateekamu ensowole zaabwe ne bazituuma amannya ne zifuna n'ebika ne zeefula ti basajja Baganda. Kyova nti Mmengo mu kuyuugayoga olw'abasajja Abanyarwanda abagisensera ne bagiyingira okuva ku nviiri ku kagere mpaka ku nviiri abakola effujjo n'okutunda Obuganda n'obusaanya n'okwagala okujja Obwakabaka nga beeyita nti Baganda nga si Baganda. Ne tugenda mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekiri ekifumba mutuko, ekiri mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekifumba mutuko, ekyo nakyo kiri awo. Bwe tugenda mu Bwakabaka bwa Toolumame ekiri eyo kissa Kinegula. Bwe tugenda mu Bwabukoonyo naye yabutabangudde yataddemu abantu bayagala. Ndoza mulaba kati bwavaawo yagenda mu Busoga era bwe bakunyumiza history wa Busoga eriyo abantu abasenga mu Busoga nga Banyarwanda naye nga bafuwa olusoga oyinza ogamba nti basoga baayo bagenda basiga ensigo. Bwe twambuka waggulu ne bagenzi bateekayo abantu baabwe lwakuba nti Abayangulu bakyakoze resistance entonotono. Kati wano webagambira nti omuntu asobola okuva eri neyeetuma amanya g'ekitundu n'afuna n'omuziro n'ekika oba n'afuna obuwangwa nene obw'ekitundu ekyo n'asobola okubabeera mu. Kati bano abasajja bajja ne batubeeramu ne batandika otwesigamu ne batwesigamu ensigo zaabwe ne batubeeramu. Kati kibadde kizibu nnyo okuba exposing obajjawo until then ffe bwe tuzza okubagulira ekintu kino nti abasajja mulimu ensowole mu mawanga agakola eggwanga Uganda era abatubeeramu we bali. Yensonga lwaki essaawa zino olaba oli bamutuma amanya nti yegundi ogenda omunoonyezako vuna obuddo bambi nga Munyarwanda awedde emirimu afuuwa n'effirimbi ekyaza abakyaze abajja okukyala okulya obutasenguka. Ekyo njagala mukimanye. Yensonga lwaki abantu abali mu diaspora namwe musanze obuzibwa amaanyi nnyo olw'okuba nti abantu beeyita amaanyi naye ogenda omunoonyerezaako n'ebikolwa bye bambi nga si mukyafu mulwadde mu mutima. Mujjukire mu buntu bwaffe oba abantu bawangalya mu ggwanga Uganda nga zisozoddeemu Abannayuganda tetuli batemu, tetulina mutima gutemula. Naye bano abantu balina omutima ogutemula kubanga kiri mu musaayi gwabwe kuva dda na dda. Obutemu bwabwe mulabidde wano mu genocide ya 1994 si bwe kiri okuva edda batemu. Babeera batono mu nnamba naye bawamba ewantu batwalawo ne bazingizawo buli mukini bakiteekawo. So njagala mwetegereze nnyo bulungi abantu mudiringa nabo. Si kyatya kyogera lunye nti bano abasajja Banyarwanda. Gwe kiruma please togenda nakuseetaga kwetondera tesaagala nakugaa nti osonyiwe. Mutukozeko ebikolobero bingi twetaaga tubategeeza abantu babategeere. Awo nno sigenda kulwawo ku kiggula lugikyaliyo kasitamu kibategeezezza nti mu mawanga agakola eggwanga Uganda baatuteekamu ensowole z'abantu abeetuuma nti Banyankole, Bakiga, Banyoro, Batooro, Baganda, Basoga, Balango, Bakinenga, Banyarwanda bennyini abawedde emirimu bangi nnyo bwe bali. Kyova nti ono musajja kimutwalidde ebbanga ddene nnyo okuba nti mu exposinga kubanga akozesezza ebintu bingi. Ekiggula lugikyaliyo njagala kikomyawo ntandike okubabuulira amawulire agandeese obulungi mugategeere. Ntandise bwe nti okusookera ddala njagala kwebaza ekiggula lugikiwedde kati ntandise. Okusookera ddala njagala kwebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwenna mu ggwanga lyonna ne mu nsi yonna wepona okuyozaayoza abantu b'e Kayunga. Ekituufu kiri nti akalumu akawangudde era mwebale kulonda. Naye nga mumanyi nti nsanga bisibe museyizedde ensi yaleeta abasajja bano bali half-baked oba okusoma kwabwe kwa mungu bamanyi ekintu kimu mmundu kyobola bazigula bungi nnyo. Bwe kyomanyi okusinga obungi kwe kuba nti ebintu babikozesa fujjo n'amaanyi. Era bwe batyo balangiridde omuntu waabwe era nti yawangudde. Ffe tetukiinaako buzibu. Naye mu kino omukulembeze waffe yatugamba nti tulina okusooka okulabisa abantu bano olw'ensonga omuzannyo guno baatuzannya omuzannyo muwanvu nnyo. Kangubannyonnyole. Kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni to the fullest whereby nti Museveni abadde ainvestinga ssente z'eggwanga mu security, muno mwe muli okubega, muno mwe muli okubuzaawo abantu, okutta abantu, okukola kye tuyita propaganda, blackmail and diversion. Okuva mu 1986 yeeterawo opposition eyiye era ebadde ejja ng'ekola ebintu bino byonna bye mulaba.
Yensonga lwaki nti opposition mu Uganda yagana okukwatagana kubanga opposition ibaddewo yabadde agisasula ensimbi empya n'enkadde yagibulya ki ekyokukola. Njala kuwulya babantu bayita ba political commissars okulira ne kana kiza Besigye omulimu taguvaanko kubanga kwali beba designing obuvuyo buno ne infrastructure buli kimu ile beba designing buli kimu kigenda maaso. Kati njagala kubabuulya omulimu gwa mukoze since twaddamu okugamba tufunye opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu ya nope. Saagala mu muntu ali agamba nti weenenya simanyi bakubbya akalu simanyi okoze kino mwe kintu kye mukoze temukimanyi. Kibadde kizibu nnyo ku exposing Museveni obukyafu bwe obubbi bwe n'obutasoma bwe n'obutagaliza ggwanga n'okuba nti Museveni badde tebamwogerako kubanga yateekawo TV ne radio stations agula abantu buli ekyetaagisa amwogerere kyayagala oba kiswaza oba kikulaakulanya oba kisendya ye kasitoba ng'okifulumiza kafaayo. Yensonga lwaki nti afudde abantu amu okuba nti bagwagwa n'otunda omulongaadi nogwankubira essimu kasita ekigambo kyagende kimuvudde mutegedde nti mugwagwa yagwagwa wala nadda ne mukati ne yeewogoma yeyembera mu Museveni mwatadde bannayuganda kubanga yakizimba. Balina technical schools maje oba department maje nga zisomesa propaganda diversion and bola kamero zo jagende lunalira ku onakulengenda okudda babulye system bwetambula kubanga details zo nanzirina bakizimba nti tulina okulimba tulina okubuzaabuza tulina okuteekamu abantu baffe tulina okubakola buli kimu. Kati njala bagamba bannayuganda mwenna bannakabala mu Uganda njagala mwekubire mu ngalo bukyanga lubanga lwa mmindi teriyo muntu asuza Museveni nga ali teri muntu asuza Museveni nga atunula nga national unity platform namwe abantu kubanga for the first time musobodde okuba ba propaganda ba Museveni mbajja ku TV ne mbajja ku radio nabo ne beewunya kikigenda maaso. Musobodde okumwaniviringa obuziina bwe obwokuwa abantu obutwa obwokutta abantu obwokuwamba obwekwekuba bombu buli kimu ne mukiteeka ku mmezi ne mukissaawo nga takyana kyazaako okujjawo kati okuba nti alina kunoonya abo aboogera ebigambo bino okubuusa abantu nga tujja babuusa. Yeyo teke Museveni gyabadde akozesa nti yasiga nansiga ensigo yonna n'agiteeka buli wayagala okuba nti emukolera watuukira okuba nti ne abazungu amagulu meeru abateekamu ensimbi batandika okumubegera n'okumukolera emirimu egy'okumuteerayo akabega ewaba wasaanidde. Kusooka weebuuze ku misango Museveni gyazizza okuva mu myaka gy'ekinaana baali bamuyiseko mu kooti y'erosi wano muvunaana omusango. Kitegeeza nti abadde akosa ensimbi z'omuwomusolo okuba nti yeebuzaabuza ng'afuka anaaba nga buli kkubo lyonna aliteekamu musanvu okuba nti akola ki okuba nti yeezibira. Njala kukubulya woofiisi kati ezisinga obungi zonna oyinza osangamu omuntu ng'omulooza nti musoga kumbe munyarwanda. Oyinza osangamu woofiisi omuntu nolooza nti musajja muganda kumbe musajja munyarwanda. Genda ku bite bya Uganda bino ebisinga obungi abakolako bonna kati banyarwanda. Genda mu bitongole bisinga obunene mu UN yonda wawawa abantu basindikayo ba family bonna banyarwanda. Kino ekintu bakiteeka myaka gyabwe gire gy'okufuga emyaka 5 nga kiri well organized and well prepared. Information gyefunyeko olwaleero nti ensonga lwaki yaddira Balitan district attendant officer bonna n'abafuula nti banyarwanda nabo amanya g'ekinyankule. It's because he was camouflaging nga kijja kusoundinga awkward naye n'akigumira kibeerewo. Mwalabeko obutungi bayeko obusingi bako obutungi returning officer we Kayunga kwate ekifaananyi kye kikwate n'ekya Nabakoowa ojja sigamenti ba Luganda wabula kwate ekifaananyi kye n'ekya Nabakoowa okigatte wamu. As we speak right now kwate ekifaananyi ky'omukazi oyo bayeko obusingi oyo returning officer wa Kayunga okigatte n'ekya Nabakoowa biteeke wali bayinza okuba nti sisters and brothers ne bava mu ggwanga litya lyerimu. Nkiddamu kwate ekifaananyi ky'omukyalo oyo returning officer we Kayunga okigatte n'ekya Nabakoowa bayinza okuba nga tebali related nti ba Luganda naye bava mu ggwanga ki lyerimu. Ogenda okwetoola bwoti era ogenda okusangayo bantu be bamu. Gwolooza lwaki ba district returning officer bonna banyarwanda. Olowooza lwaki ba RDC abasinga obungi bonna banyarwanda. Mu nkola entuufu era eri mu ssemateeka ekitundu kyonna ekya Uganda kirina kusaavingibwa baana nakabala ab'omu kitundu ekyo. Katugambe okuva ku chairman C5 okudda ku kaawo okuba ku ba DPC ba RPC ba OC okutuuka wansi nti bwe Busoga region abantu abasavingamu on behalf of the government balina kubeera Basoga completely. Bwe ba Northern Uganda ba Northerners completely balina okusavinga eyo. Bwe ba mu centro gye tuyita Buganda Baganda bukale balina okusavinga eyo politically era balina n'okwesimba mu bitundu byabwe. Naye olwokuba nti ebitundu ebimu tuli bakisa nnyo okuleka Museveni akola obuvuyi bwe ng'asasulira ensimbi empya n'enkadde byebino ebibala bitandise okujjamu. Kubanga mbagambye funa information nti n'aba police officers mwenna bali mu ggwanga currently ng'oli mu Uganda be very careful. Waliwo ekintu ekigenda maaso kikyamu mu police. Abaana ba Uganda abali mu majja ba UPDF mubeere beegendeza ng'obwo ekintu ekigenda maaso majje temukimanyi mwegendereze. Ekyo nkimaliriza.
bwemba mazo kimaliza n'okukiwumba mbanjala kugamba nti gwe muna Uganda aliyeyo kicho tunuulidde eggwanga liro lirowoozamu ki wano point gyala gifundikira ngamba oli muntu yenna yabadde Kayunga eyasibiddwa eyakubiddwa nga walonza akalulu kimanye nti wawangudde naye omusajja ono eyagenda mu nsiko mu 1980 ng'amaze okwetaba mu kalulu ne bamukuba flat n'atafune wadde omukiisi wadde y'okufuna y'akalulu n'agamba nti agenze kulwanirira kujja obubbi bwa bululu kati ng'abubba kiro na misana ng'atekawo n'obubbi bw'emmundu kitegeeza nti omuntu kennyini ebyafa ebyeddiringana yennyini yagenda mu nsiko nga olwanyisa okubba obululu kubanga yali akimanyi kiki ekiva mu kubba akalulu bwana Ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe ng'omuntu nti singa olaba nti Ssemateeka wa Uganda amenyeddwa mu butuufu bwayo akuwa eddembe okwekalakasa mirembe akuwa eddembe okugenda ku Parliament okuteekayo okwemulugunyaako era Ssemateeka wa Uganda yakugamba nti okukyusa n'okulonda abakulembeze kulina kuyita mu kulonda era okulonda nga kwa mirembe era Constitution ya Uganda nti amagye poliisi n'ebitongole by'okwetta bina kwenyigira mu kalulu konna wadde okweriranya ewalonderwa mu Uganda ng'ogyeko Chairman of Commission abasigadde bonna mu process y'okulonda abasirikale ate Banyarwanda ekyo njagala mukitegeere bulungi muddamu kimbuuza era okulonda bakufuula nti kwa buvuyo era kubbiwa nga bukulina okubbiwa Constitution ya Uganda ekugamba nti ekintu kyokka ekiba kisigaddeyo okukolebwa okusevinga Constitution ya Uganda obulamu bw'Abannayuganda kyekikola Museveni kyeyakola mu 1980 bwe yakwata emigemera wala n'agenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Milton Ome Opeto Obote eyali abbye obululu ate nga ye kennyini yaparticipatinga n'abatamuwadde kalulu kyeyagenda n'akola ekyamutwala mu nsiko teyalinawo kirala kumenyawo bubbi bwa bululu ate kati bwakoze n'okusinga omugenzi Milton Obote kati Bannayuganda nabo mulina option yemu Museveni kyeyakola bw'obanga gowulira akalulu kakooye olina option y'okugenda n'okwata emmundu kubanga it's a constitutional right yo nga peaceful means ziganye naye ate kino kinjagala kibagamba in return njagala mwetegereze nnyo omuntu gwe tuliringa naye ye muntu ayagala ennyo emmundu naye ng'ajagala nga tamanyi bwevuga Museveni takubangako mmundu abasajja abalwana baali Bannayuganda bo basanga bisibe era n'abasajja abakuba emmundu bonna babatanga amaze okutuuka ono omusajja atubuzaabuza nakuba nti mwe temukitegera bwe nkyababuzaabuza kati njala bagamba bwe nti okulonda okuli mu Uganda kulinga Omuganda bwagamba nti Ssemusota guli mu ntamu abatali Baganda kankibanyonyere bulungi nnyo oyina amakaago naye nga entamu gy'olina okufumbiramu ogenza okizula nti erimu omusota omusota ekisooka ogutya nti gujja kuluma omusota olina kukuba mukube ne bw'ogukuba togenda kufumba aye tolina gy'ogenda kugula seffuliya kikolwa ki ky'olina okukola obutafuna bulabe kuva mu musota guli n'okusigaza esseffuliya nga togyasizza that is the solution gye tulina okufuna Omuganda wagambira nti Ssemusota guli mu ntamu obeera ne options bbiri either obutafumba oba ogukuba ng'okubira mu ntamu entamu neeyatika ebyokufumba n'obivaako emmere oba ogenda kwokya njokye era oba ogenda kulya njokye oba nkalirire kati bakulu bannange njagala bagamba ekituufu kiri nti bagamba nti omuzizi azimbya ttwe akalulu kano ffenna tukimanyi nti mu mateeka ke tulina okukozesa naye bwe kaba kaganye waliwo option endala eri mu ssemateeka naye ekirala kiri bwe kiti nti bw'ogamba nti ozira akalulu Steve omumpembe ye ajja kuteekawo ensowoleze zijje zeesimbe nga mulaba tukola mukolo ka pulezidenti yeeretera abantu abagenda omuvuganya n'abateekawo era be bantu abamukulisa okulonda nti okulonda kuwedde nti mukulu weebala owangudde kati mujjukire ne mu kuleeta referendum ey'okuzza ebibiina by'obufuzi abasinga obungi baali baganye ye kennyini neeretera okyegere owakayiibwa n'amweterawo ne bavuganya era ne bazza multiple party kubanga twali mu movement n'aleeta okyegere ye kennyini yamweretera bw'obuuza okyegere abasinga obungi temumanyi yajja ne kusimba oyo yakayiibwa n'amuvuganya ne bazza ebyona by'obufuzi Museveni bw'omuzirira akalulu agenda kuteekawo abantu be kubanga eri Bannayuganda ng'obwongo bwabwe bulowooza ku kimu ssente so si ggwanga lyabwe nkiddamu bo bolowooza kimu ssente so si ggwanga lyabwe bw'omuwa miliyoni ebyo kye kiba kiwedde bw'omuwa emitwalo 10 kye kiba kiwedde bw'omuwa akawumbi kyekyo kibadde kiwedde tatunuulira kirala kiddako mu ggwanga kyerigenda okudda ku ggwanga kiri ayagala
kati njala bagamba muli bantu bakulu essawa zino mutegedde nti okulonda tekukyasoboka mu Uganda tuzaako ki ekibuzo kiriwo tekiri wange nze ngenda kugamba tulina ebintu bibiri ekisooka bwe tuzira okulonda era still agenda kujja ateekebwa bamuvuganye era akalye kyekisooka ekyokubiri bwe tugamba tugende mu ngeri y'okwekalakaasa tubune ebibuga byonna tumuggyeko mirembe ekisookera ddala Bannayuganda basinga obungi balina kye tuyita akatengo bakajjawa omusajja yaleeta enkola ey'okwavuwaza Bannayuganda nti bakolerera kye babayita zenkolawo zenja zaddemu okutereka omuntu atakoze leero tasobola kusulawo nkya nga talina kyakulya buli muntu afa ku lubuto lwe n'abaana be tulemeddwa okufiirira eggwanga noddirwanira wabula tufa ku lubuto lwaffe nze kamakogera ali balina vadda ku social media naye nagamba nno okulwanira eggwanga lyange kati Bannayuganda nga talina kyagenda kulya kawungeezi oba enkya oba okulabirira abaana be tukyalina ekizibu ky'amannyo okugenda obbagamba okwekalakaca obula nti abantu abasinga obungi bagenda baga nti ekiri e Uganda kitutandika tubeere gye tuli tukiveemu si lwakuba nti baagala wala mubamalamu amaanyi Bannayuganda bwe mujja mentalite y'okugamba nti zenkolawo zendya kitegeeza tetugenda kukyusa bukulembeze naye nga tebujja kukyuka kubanga buli ekibaako entandikwa kibeerako enkomerero kati nze mbagambye semusolo guli muntamu either ogifumbamu oba okuba omusoto ogwo entamu n'ogyasa n'otagifumbamu option ziri bbiri okusigala mu kalulu oba okuba omusota emmere tukalirira nkalirire mukitegera bulungi zino statement ziri walo kalikited nzogera nzimanyi kubanga mu constitution mwekiri Museveni kyakosa mu kinaana yakwata mundu ogenda mu nsiko okujjawo bubbi bw'obululu the same way gye tusobola okuyitamu naffe bwe tubanga twetegese naye in the other side of the coin let me tell you this Museveni gwe twagala okulwanyisa mu ngeri oba endala yatusigamu ensigo gye mbasomeseza mu Kigula Luggi mugenda gibuuka mutya ye kye yakola kikino bwe yali nga ali mu nsiko ng'atandise okulwana buli muntu yenna gwe yawulirangako akantu akatono bwe kati ng'avudde ku mulamwa oyo teyasulanga bamujjangawo ne bwe wavanga mu kampu ng'ogenze kweyamba nga toyogere ngenze kweyamba nga tosula mwene embeera gye tulimu erimu ensowoleza Abannayuganda mwene embeera gye tulimu erimu Bannayuganda obwavu obumala obasiiwudde mwene embeera gye tulimu erina abantu abeeyagaliza mwene embeera gye tulimu etandika okukwosa omuliro wabokira lumuliro guvaawo embwa weyotera omuliro netugende bakalira lumonde kitegeeza mulina okwegendereza ennyo abantu bumudiringa nabo olaba fona mu struggle gye tulimu oli akugamba nti Wanumpu ayambadde t-shirt ya Kyagulanyi ayambadde baleeti n'agamba people power our power n'alwanyisa muntu Wanumpu munene amukuba najja n'amukolako provocation najja n'amukolako propaganda instead of okutula wansi nemukola resolution ey'okujja weekaana zamwe ne mugenda maaso kati in such a situation abantu bagenda kwekwata batya bwe tubanga ffe kennyini abavuganya Museveni tusobola okwerumba mu ne twekuba ku mikutu abavuganya Museveni ne twekuba ku mikutu kubanga yateekamu ensowole Museveni ye muntu asobola okuterawo omuntu n'amufacilitatinga n'apretendinga nti alina at the end nga yabalyamu olukwe n'abateeka yeeri n'abatwala ekyakikola bulungi n'akimanyi kyokola bwe nalina akavawo nti bwe nalina video gye nasooka okukola nga nkomye okuva bagayimita mutalamanyi ne mbagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkusaba okyusa obukulembeze bwa Nuupu okuva ku secretariat okuva ku kibiina mpaka mu diaspora abantu bangi tebatandika okushakinga ne bakankana not because nze nali nkasuka jjinja mu kisaka kuwunya kiri mu kisaka kubanga nkimanyi nze I know more than what other people they know kubanga nfuna information who is who wakuba nti enkole yange yakuyunitinga abantu si yakodividinga abantu kyovula abantu ntambula n'omugendo mukava bwe yatugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe kitegeeza Bannayuganda tusooke tugenda tufune format to resetting our minds twagala nsimbi twagala ggwanga lyaffe naye ng'ekituufu kiri nti bwe mba temutunuddeeko nakwekuba mitima kuva mu ndooliito nze nabagamba nkola ebintu bino sina wengenda kwesimba sirina interest yonna naye abantu abasinga obungi balina interest ey'okufuna ebifo ey'okumanyikibwa ey'okufuna ensimbi n'ey'okuba nti bakolera sayidi bbiri bwe tuba tukyalina elements ezo kijja kutubeera kizibu nnyo
naye mu kutuberera ekizibu bagamba gyokoma okunyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Bannayuganda njagala tuve mu ntula gye tutunula mu byobufuzi tudde mu kutundira eggwanga. Nammwe abali mu NRM nafunye information nammwe mwakyankalanye olw'engeri akalulu Kayunga gye kwakwatiddwamu n'ekibiina kyammwe gye kigenda kisiigibwamu ettoomo engeri y'okubba akalulu. The fact is Museveni anaatera okuyita olukiiko lwa NRM ebigenda okuba mu ngenda bibawula essaawa zino n'ebigenda okutesebwako. N'ekino njala kibaga bannayuganda. Ebintu bingi bye tulina okusooka okukyusa mindset yaffe nga bannayuganda. We have to set our mindset. We have to reset our mindset. Tusalewo twagala Uganda ng'ensi. Are we interested in money? Or we want to stay in the same situation as we are in right now? Kubanga Uganda teri mateeka. Essente z'omwomusolo ze bakozesa okubagoba ku mataka, ze bakuba okutwala abaana bammwe okubagema oba okubakola ebintu ebikyamu, amasomero maggale, buli kimu bakikola mu Uganda, buli kimu bakikola mu Uganda nga temumanyi. So tulina okukyusa mindset. Nze nsigala mbagamba bwe nti with the meantime nsanga bisibe ensi yaleeta bwe muganda okuparticipatinga mu kalulu ajja kuleeta abantu be kyekisooka. Bwe tugamba tugende twekalakaasi bannayuganda tebaagala kujja ku nguudo kubanga they are satisfied where they are. Okitegeera? Some are not satisfied but because they fear olw'ensobola ezatutekebwamu nga mu kutambuza olugambo teri abakwatira nsawo nga nekyawulira kisobola kusula nakyo mukama wulira kimwokya ng'agenda azonga nakyo. Abaganda baffe bangi bafiirire mu struggle eno olw'okuba nti abantu be tulina abo tebaagala kusula na bigambo. Lwakiri akigamba mukazi we naye nga mukazi gwakigamba mukozi wa state takimanyi. Museveni watuukira okugamba nti mukazi wombega akubega n'agamba mukazi muganda wombega omuntu gwemukola naye ku mulimu mbega. Kiki kye tulimu wano kye tulina okubeera? So nno njagala tube nga tukola ekintu kyekimu ffenna tusooke tufune mindset esooka. Eggwanga lyaffe tulyagala oba twagala nsimbi? Maliriza ngamba bwe nti nze ng'omuntu kama kwogera mbawa options nyingi era ne mbawa ne answer. Option esooka eri mu mateeka mugiwulidde. Museveni takyasobola gikkiriza. Yateekawo n'amateeka gagana abantu okuŋŋaana. Option esoboka ziri bbiri. Esooka yakwekalakaasa naye bannayuganda temwagala kusituka. Option ey'okubiri yakukwata migemerewala nga bwe yagikwata mu 18 n'agenda kubanga ekyamutwala kwali bubba bululu nakati bwe bulwera yabubba. Naye option eyo erimu obuwayiro bungi nnyo kubanga n'okuganda mugenda kukwata muntu mulina okumala okuyita mu mateeka nga buli kimu kiganye ne mukola apiru zonna mu kooti ne zigaana then ne mulyoka mukola ekisemba isookuba buvire mugenda kukwata muntu no kubanga bajja babuuza kozi kye batwala okukwata emundu mwagenda mu kooti ki mwagenda ludda ne mukola ki kuba birina okubeerawo okubeera gadi kinkiri kye mugenda okukola kubanga ye kennyini already ayinayo abantu bali mu nsiko basobola okukola ekintu kyekimu mwenowooza nti mulina abantu kumbe omusajja muyaaye. Mukitegera bulungi? So twetaaga victoria yaffe, twetaaga okwagala nawo kuyunitinga. Ekyokubiri tulina okwesigaŋŋana. Ekyokusatu tulina okumanya kiki twagala. Ekyokuna tulina okumanya abantu tubidiringa na bannayuganda. Ekisookera ddala okuva mu 1962 Uganda ng'efunye obwetwaze tetubadde na opposition, tetubadde na byonna byabufuzi, tubadde n'abayeekera n'abasirikale, tetufunako civilian president tabeerangawo. Buli civilian president gwe baleetanga bamuwambira within weeks or months. Ekisembayo ekintu kye bayita obulimba bwe bafugidde mu Uganda okumala emyaka egy'ataano mu 8 egigenda mu 6 kibadde kizibu nnyo okukyusa mindset y'abannayuganda ati Museveni abadde abalimba ne gavumenti ezaaliko zonna zibadde zibalimba to the extent nti omusajja atuuka n'okujja ku radio n'ayogera ekigambo ng'okiraba kifu ne bakibaguza ne mukitwala. To the extent omuntu atuuka n'okujja mu parliament n'ayogera ekigambo nga kiswaza ne mukitwala. Oyina gyenaga nti embese ziguze million 8 ne mukkiriza. N'abatera abantu abadivite ne bateekawo diversions ne muzigenderako. Ne muva ku kino ne mukireka. Ne muva ku kino ne mukireka. Ye keeping on budget ya kinda kubawo kino mukivamu ne mugana n'akubawo kino ye keeping on gula time ng'agula time. Kati nawo sigenda kulwawo okugenda ku kintu ekirala ekiddako. Eno message njagala egende abasawo mwenna abali bekalakasiza mu Uganda era ne baganda bagenda boa sente baganda bange banyinaze njala bategeeza saagala musiruwazibwe teri sente zigenda baweebwa. Ekyo kiwandiike kyakoleddwa nti bagenda bongeza omusala nga bagubateredde mbambi eyo yabyanswa
Government y'omumpembe yose tabasika mutano wa Karekezi ensi yaleta nsanga bisibe eri mbukulembeze mu bukyamu era mbuddo bukyamu gwange kyamu tebalina nsimbi wadde ezikuba ekinyonyi nkiddamu ekyalemezaawo kafyu kwe kuba nti abasirikale basobola okukwata bannayuganda bajja mu ssente zibabeezaawo tasasula abasirikale abasawo tabasasula abasomesa tabasasula n'abakozi ba gavumenti office ezimu tezikyakola kati mmwe maama mulowooza ssente zagenda obba wagenda zijjawa kyebadde olina okukola kwe kkubira oyo omwami eyakoze ekiwandiiko ekyo bategeeza nti agenda bawa ssente naye mbabuulire tebagenda bawa ssente wadde omune gw'ennusu era mujja kujja mwera tushobera musajja yapagamba ekyo mu byobufuzi bakiyita okusuubiza otwalira omuntu mu bbanga ng'ategeera nti omusuubiza agenda muwa naye nga teziriiwo kubanga tezikola ki teziriiwo so saagala musugumbize ng'akimezezza okw'omusana nti ssente bagenda zibawa teziriyo kubanga ne challenge balina ey'okuddamu okugula amasomero abasomesa abasinga ebitundu 6 ku buli kimu tebagenda kudda amasomero kusomesa kubanga bamanyidde embeera ey'okweyiza akawuka kati mu abalowooza ne mugenda kusasulwa nsimbi teziriiwo era mwandibadde mu yengeri gye mugenda okwetetenkanyamu ng'obudde bukyali ekyo kyo kibaguwulidde nga nkijje mu sources ennekusifu ntandise bwe nti yose litiba haburo tabaisura mutabani wa Karekezi ensi yaleta nsanga bisimu zeyizedde olunaku lwaleero nga ali wamu n'ebitongole ebyokwerinda ino mesi njagala egenderi aba UPDF origino bannayuganda ategeezezza ayo yokwerinda abava mu famire ye omuli M23 wepo n'abajaasi ba SFC ne kafamire kaabwe kyenjagala musooke mutegere kiriwo kiti omuntu yenna gwolaba nga akutte emmundu n'akuba essasi oba n'akuba munnayuganda oyo si munnayuganda ge magye ga SFC ge magye ga ADF ge magye ga M23 nkiddamu kabere wa polisi akuba essasi mu bbanga oba n'akuba munnayuganda omuggo oyo si wa UPDF si wa Uganda Police basirikale ba ADF basirikale ba SFC ne M23 wepo ne bansanga bisibe yeke nnyini beyeretera okuva mu Kampala abayaye bajja mu makomera abadde mu ngoye za bulijjo abadde bakuba abantu emboko mu kwetoola eggwanga lino abadde by election nkiddamu teri serving officer mu Uganda Police ali well educated and dedicated eyakubye omuntu mu Uganda omuggo taliyo mukaluke Kayunga ne by election zo neza abaddewo babadde bayaye amasirikale ba SFC aba M23 n'aba ADF muno muri iso semwai ne eso bibakoze emirimu egyo kati mu mwagala kutegeera kulomanyi kulika abasirikale abanene abamanyi ba general n'aba police ntegezeddwa bwenti nti ne Museveni wana agenda ne wabatagenzeewo abasirikale abasinga obungi bannakabala bannayuganda batambula ne mundu nga nkalu era Museveni wana agamaje agamutambulira ku gegaba ne mundu ezirimu amasasi abasigadde tekuba musirikale yenna ina mundu eri musasi kaberenga pisto ekyakiwakanya jambuulire okusinzira ku information gyegenda okubawa nkiddamu abasirikale bannakabala ba serving police officers ne serving UPD officers tebalina mundu babazina zibeera nkalu temuli masasi ntandise bwe Museveni yalagidde nti buli ditaachi yonna esangibwa mu ggwanga Uganda omuli ne amare zonna zirina okubeera monitored by CMY ISO n'abajaasi baabwe abekimpatiira abakola emirimu gy'omubegera kino nkikoze bwe nti muno muli ditaachi za polisi n'ez'amagye teri wa polisi kabere w'amagye akkirizibwa kweriranya amare wadde okuliraana emmundu yonna okutandika n'olunaku olwaleero nkiddamu yose eritiba habulwa lutabaisibwa mutano wa Karekezi yalagidde ekiragiro kino nti ditaachi zonna okuli ne amale eza polisi n'ez'amagye zimonitaringibwe basajja be abanyarwanda abali mu gye erya M23 wepo ne SFC ne CMY ngere wa polisi yenna nakabala ojja kuba tokyakkirizibwa kubeera na mundu ngirimu amasasi era kyovula mugenda kukola n'abantu bamutategeera mu bintu bino ebyokusavinga eggwanga naye nga musavinga gavumenti ekyamu ekyo nkimanyi mukimanyi akiwakanya ng'oli siviri kuno oba oli siviriyani nkimanyi tekigenda kukulumira bwere naye ngaekituufu mukimanyi nti kyemwakoze ngenze mu maaso Museveni y'omu
apulaninga okutta n'okukwata abapoliisi bannayuganda nakabala bonna wepo n'abajasi ba UPDF abanene mulanka bano bateesiga n'omulundi n'okubo kubanga mu bo yabasigamu ensigo y'abanyarwanda ba officers ababega ng'ababuuza ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kiki balowooza ekiri ku gavumenti y'omupya ebibiseerera lwabasi omutono wa kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe biki ebigenda mu maaso mu gavumenti ye kasita omala okyogera ne kikuva mu kamwa nti muzeeyi atusobedde naffe ebintu tetukyabitegera twagala kuva mu bintu bino gwe akawungezi w'obyogeredde oba ku makya eyo nga basima so nkiddamu the high-ranking officers in Ugandan police forces and the high-ranking army officers in Ugandan defense forces, please be very vigilant or be very careful in the situation whereby you are discussing about political affairs which are taking place in Uganda, most especially when you are talking about the ongoing by-elections in different parts of Uganda. Please be aware that your Seti Bahabulwa Tabaisirwa, the son of Karekezi, Nsiyareta Muzeyi Zedde Nsanga Bisibe, has ordered his Rwandese spies across the country to start monitoring and arrest, even to kill, the non-trusted army serving officers and the untrusted police officers. This is taking place, is going to take place starting today and onwards. And the evidence is seenable as you've been witnessing in different in different regions whereby serving police officers have been attacked and killed. Chidam. Buno obadde bujulizi bwangu kunala bwenjogerako olwaliro nti bitundu bisinge by'eggwanga poliisi badde batandise zirumba okuzittamu bannansi bannakabala basavinga mu poliisi ne babalumba ne babakuba ne babatta ne bawoza ekyabasiba kyakinoonyerezaako naye nga tageti yaabwe badde bamaze ogituukiriza nga bagijjawo. Kino njagala nkiddemu nkimanyi kuli kuba serving army officers. Nfunya information endaga nti mu UPDF mwennyini ne majega agasinga obungi kabere mu poliisi abanyarwanda balese abatamanya wadde senior 4 nga bakuma mu P7 abasinga obungi tebalina buyigirize ntegezeddwako nti bajja ne kits okujja mu training camps eziva mu State House nga ziragira abatendeka era abo biragira mu training camps ezo okutraininga abasajja with immediate effect era bafulumira kulankaza waggulu bamala okufuluma badeployingibwa mu poliisi ne bafuna lanka ezawabu ne batandika okuwa ebiragiro eri abasirikale abakulu abali mu magye wepo n'okuwa ebiragiro abasirikale abali mu poliisi. Kino njagala mu mbuulire mu Uganda yonna ba DPC ba RPC ba SSP bonna abasinga obungi banyarwanda newankubaddamu beetuma amanya agatali gaabwe era babawa orders. Ngera njagala bagamba n'omuduumizi wa poliisi essaawa zino Okoth Ochola we twogera olumbe lumbala embirizi omwami ono yaweebwa akatwa lwakuba nti bamukkiriza kufuluma ggwanga era essaawa yonna bali babikira nti afudde muligadde omusajja ayogera nkiddamu. Omukulu gwe mugamba nti yakulembera poliisi ya Uganda si yagikulembera kifaananyi oba ddame gye bali yambaza olugoye nti lwa poliisi naye nga si yakulembera poliisi. Ba junior officers abanyarwanda abateekebwa mu poliisi bawe biragiro bino okutta n'olukulubya bannayuganda n'okuba nti bakola buli kimu. So njala kibategeeza nti bwe muwuddanga omukulu Okoth Ochola Katonda amujjuludde tembuuza ani yamusse. Yo senti bahabula tabasoma mutano wakale kyebuzeyizedde ensi yaleeta yaba yakoze omulimu guno. Okoth Ochola olumbe lumbaleembirizi bulungi nnyo nga tebamukkiriza agenda abeera okujjanjabwa. So muwulira nti Katonda amujjuludde temugaa nti saabagamba mukitegeere bulungi nnyo. Mwenna bali mu poliisi abali mu magye munjulira bulungi nnyo abawa order bava luddawa. Kino kigenzere mu ministries. Ekiri mu ministries kifamba kikitokota. Oyinza okuba nga oli full minister naye nga akuwa order junior staff yakuwa orders era yakuwa ebiragiro. Nenga junior staff ogenda omunoonyerezaako nga munyarwanda awedde emirimu atonya ne mooli. Tugenze mu bitebyo n'ebisinga obungi kazibe embassies zonna eziri mu Uganda eziri wabweru wa ggwanga zonna. But junior officers with the Rwanda origins bebawa biragiro, including where I'm seated right now. There is a junior officer. He's the overall commander of all duties of Ugandan embassy in Ankara. That is the capital city of Turkey. He's the junior officer, but he's the one giving all the orders. So this is taking place all over the world where there is Ugandan embassy. The junior officers of Rwanda origin who are serving Museveni's regime, they are the one giving orders. So all ambassadors you see worldwide who are there representing Uganda, they don't have any right
to do any business on behalf of Uganda, apart from the junior officers who are of the Rwanda origin. They are the one giving orders. I think this is the rightful information, and I'm giving to all this information to all Ugandans to be prepared that we were invaded and we are still under the military control. Because see, as you see, the parliament is there, but the parliament is useless. Recently, Museveni said, I can do without that parliament, because he knows the parliament is just a joking subject. People are seated there, enjoying their money, going abroad, going for shopping. But if it is come to discuss national matters, they can't discuss because they went there to get money. As like other people who are seeking jobs somewhere, somehow, in any other offices, they are no longer serving their nations. They are just after money. So, abamaje mwenna aba UPDF nga muli banna Uganda, Saude muti Moganda, Munyolo Musoga, mukimanye nti waliwo mission egenda maaso, egenda okubange batuukako, bagenda tandika okujjawo omuko muno bakwata ngenze maaso. Akaseera konna okuva kati, Yoseti bahabula otabasoma mutano wa Karekezi, apulaninga okuyita olukiiko lwa NRM olukulu, lutuula mu Nambiro nga nena bugisimu fungize batandika okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Eri obutabanguko n'okuba nti beeralikira okuba nti gavumenti yabwe yinza okusuulibwa. Mu kino Museveni atidde nti mu Kayunga amakalulu akabadde e Kayunga baakozemu effujjo lingi nnyo n'okulabisa ekibiina, era bannakibiina basinga obungi bagamba wadde mwalangiridde wa NRM mu kituufu kiri nti Nauku yawangudde era mukyala kwedde yawangudde, naye biri bintu bye tukola si zimu ku principles za NRM, era abantu bafyuminga mu NRM. Kino ne kibagambiddewo nti abantu mu NRM basinga obungi batandise okugamba bino ebintu nedda biddugaza amanya gaffe, biddugaza ekibiina, wamu n'okuba nti batuyita abantu abatakyaswala, abatakyasobola kulowoozaako ggwanga. Mu kino ku nsonga ezimu ezigenda okuyisa NRM Executive Committee batuule ku nsonga zino, kiri nti omwami ono nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde yafunyemu ekirowoozo. Ntegezeddwako nti anoonya ensimbi esobola okuddukanya judicial system mu Uganda. Jjukira ebitongole ebisinga obungi omuli n'eggwanga lya Amerika lyamumma ensimbi okusavinga oba okuddukanya ekitongole kino ekya Uganda Judicial Commission tebakyabawa ssente. Kati anoonya kyetuyita overturn, wagenda okukwatira akyusa ebintu bino basobole omuwa ensimbi. Mu kino ayagala kusala kakodyo, jjukira kooti ye abawabi b'emisango babe, era bwe muwulirayo omuntu yenna awaaba omusango on behalf of NUP oba nga aguwabye ng'omuntu muna Uganda nga awaabira eyavudde mu kulonda kwe Kayunga, directives zigenda kuba nti omulamuzi yenna agenda okutula mu musango guno alina okuvataaninga Victoria NRM balangire nti nakwedde yawangudde, okugezaako okusika eri okulaga ensi z'ebweru nti omwami ono judicial ekera bulungi banna Uganda bamuwaayiriza asobole okuyula omusimbi omuliri okuva mu bamagulu meeru gy'azesaba kubanga bazimu mu judicial system teriimu amusente. So temukyewuunya nga wazzeewo akabadikano akogamba nti waliwo awaabye nti okulonda kuno kwaddemu obuvuyo era kugenda kukyusibwa either bayinza okulangirira nakwedde oba okuddamu okulonda ne bakireka nga bwe kiri nakwedde nawangula, oba omuntu yonna n'abazemu okwesimba nawangula nenga baagala kizannyanga akakodyo okugjawo ekintu kino kubanga kyabaswazizza nnyo, tekyabalekedde kawale ka munda. Era nga bwe tuwogerera nti bo baswadde ne baswalukuka, era kyembamula nti buli muntu bamuwaddeyo ssente ajja ayogere byayagala nga ndabyeko ne muzeyizedde kinvinvi eyayita kapitaani w'ennyonyi oba azivugira mu kisonyi mukulu Francis Babu ng'ayogera ebigere bitakwatagana. Ekikulu nkimanyi nti Museveni mulogo, abantu be bonna abasinga obungi yabawunika n'abakwatako emizimu. Buli omu kyavaayo okwogera weewuunya nti bikwatagana n'emyaka gye, buli omu bw'avaayo okwogera weewuunya nti ono musajja munna Uganda, musajja mugwira muki. Naye ate seewuunya nnyo Captain Francis Babu, endowooza yo ngimanyi, yamunguuba eringa akajjiko k'obusera ke batabudde mu mata, kubanga nkumanyi physically, nkumanyi practically, nkumanyi ng'omuntu n'ebyobufuzi byonna babadde mu Kampala byali byakugulirira okuva ebbanga lyonna. Ate nga n'olulimi olw'okulwogera tolulina, mu kubogoka tomanyi mbwa gye bawadde magumba kubanga eba ennyo omukira gy'olowooza tebagiwadde kyamaanyi nnyo, kumbe ennyama yasigadde wa mukama waayo. Kati bano bonna abali mu kuwujja obunyama nga balwanira gavumenti yabwe okusigala bakimanyi bulungi nnyo nti si babbi baweweta mpisi kundi, bamanyi nti omunyago gwabwe gwonna guyimiridde ku Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi. Mukama wamuvuunulira tamuuye oba tumukunkunya omukono mu kibya, buli omu agenda kuba atandika okumyumyula akabina ke ateekemu ebitabo nga bwe tubikola mu primary okwewuna embooko okuggyako amaliba ku kabina akatula obulungi, kwe kuba nti bakuba jjejjerebu okuba nti gavumenti esiga. Naye wakimanyi bulungi nnyo nti omubbi bw'obba n'oyonoona ate ekiba kiddako kukwasa maanyi, ebiddako ensi yeramula. Ekyo mukitegedde ngenze mu maaso.
Era mukoweri erimu government y'omumpembe Joseph Tabasa mutano wa Kalekyezi njala tegeeza ab'ekibiina kya NUP era mumpuliriza bulungi nnyo. Government y'omumpembe Joseph Tabasa mutano wa Kalekyezi wetwogerera essaawa zino epulaninga okusindika omwogezi wa police either anaabeera muzeeyi Piano Fred Enanga oba anabeera omwami oli omunyarwanda okubanza nja muyita munyarwanda kubayita Owesigire. Kuno kugenda kweteekako omwogezi w'amagye oyo mukyala ajje batuule babiri batuuze engalabi zaabwe babiri oba basatu nga bwe bakola okujja okubuuzaabuza eggwanga. Omuntu bw'abanga ayogera mazima teyeetaaga kukyusa maaso wadde okukweka amaaso. Mu statement bazibawandiikira ne muzisoma temwogera kuva mu mutwe gwammwe. Kyetuba tubagamba nti bw'oba osazeewo okusasulibwa kufuuka musiru ojja kufuuka musiru. Ntegeezeddwako nti state epulaninga okutandika okukola statement eziwe omwogezi w'amagye oba wa poliisi abagenda okuvaayo okwogera ebigambo bino wammanga. Ng'ekigenda obakozesa statement eno baagala kuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikiyita okubeera mu maka ge mu bufuge era nga musibe nga tagenda kuvaamu. Nga ne munaaba mututte omusango mu kkooti nga mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yasibiddwa mu maka ge mu bukyamu era kkooti yennyini egenda kuba tesobola kusala kintu kyonna egenda kuba emulemezaayo kubanga bo kye baagala batidde. Bagenda gamba bweti tugudde mu lukwe nti ebyavudde mu kaluke Kayunga n'ebadde bitambula mu ggwanga lyonna bikulu byaddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamu abakulembera ekibiina kya NUP batugudde mu lukwe lwabwe nga baagala kuvuunika gavumenti y'omumpembe Joseph Tabasa mutano wa Kalekyezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe. Kino bakimuteekeko bamuteeke mu house arrest ebbanga eritali ggere era essaawa yonna kigenda kujja bwemukiwulya okujja nga bagenda kikyusa kubanga yenkola yaabwe. So njala tegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde nti mukama wange kino bw'owulira nga Enanga Fred Piano akyogedde oba omukyalo oli oyeeyita omukyalo Muganda Flavia Byekwanso nga ze n'akyogera teweewuunya kubanga Flavia Byekwanso zimu ku nsowole eziri mu Buganda ezitutawanya yeyita Byekwanso kumbe mukyala Munyarwanda. The reason as to why Museveni doesn't employ the real Baganda because he knows he can't use them. He just wants to use these people whom he brought himself. He brought up those people by educating them, facilitating them, and employing them. So there are those people whom Museveni uses to come in public and utter their nonsense because he knows Ugandans, we don't care. So anytime from now, if you hear this Flavia Byekwanso, the likes of Enanga, all these gentlemen, the assistant spokesperson of police, Simanyi sijui nani, ngazena ayogera fulani bwogedde mukimanye nti balina kibapulaningira Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeka mu house arrest kubanga bakimanye nti entabiro y'okukyusa gavumenti yonna etunulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti bano beyeeteerawo bonna twagenda tubambula engoye. Mukana akawaayiro njagala kusooka kuyimirirako wano mbategeeze. Ebibiina by'obufuzi byonna ebyaliwo ekansangwa byafuuka matogero agalimu ebituli. Ekyo pia kimala bulungi n'akikola. Kyova yali abaga nti 2020 tegenda kubeera opposition. Yali akimanyi nti amaze abawadde amataka, abawadde ssente, abawadde amamotoka, abawadde abakazi, abawadde buli kimu, abawadde life insurance bafunye. Teyamanya gye twava. Mu kino otegeeza ki? Omukulu Retired Colonel Kizza Besigye Kifeefe ensi yaleeta sanga bisibe muno mwakanule amaaso ngago babikuliddeko banga omutama zeo natula mu suwani y'omukulu nga mukyalimu ekifi ky'enkoko. Omwami omujjukire yali akwasaganya ebyobufuzi mu kibiina kya NRA ne mu Fronasa. Ye mwami y'omu agezezzaako nnyo okubuzaabuza bannayuganda okubalaga nti akyali munnabyabufuzi. Ono si munnabyabufuzi musuubuzi. Recently, obaje buvuddeko yalitawo ekibiina kya Red Card ne tumukikuba ne kivaawo ne kifa. Balina ekirala kibaleese nga baagala okukwasa ensonga ye Kayunga nakyo mukikube mu kitte. Lwaki teri busa n'awandiikira oludda oluvuganya mukulu Mpuuga Mathias ng'alina ebiga byamugamba naye neewuunya. Mmwe abantu abatasobola mulya mmere ki okutuuka okuba nga wavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ovuma Nuupu kati ogiwandiikira mu kkoki. Tujjukire nti ekintu bwe kikuva mu ngalo kiba kikuvuddemu kiba tekikyadda. Ekintu ky'olina waakyo okigaya. Bwe kimala okuvaako n'olyoka ojjukira oluyimba olwa mugenzi Jimmy Katumba owa The Ebonies
yagamba abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigaya bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga n'ebiseera ebisinga tekikyadda nate n'agamba nti lwaki tetuyiga bannayuganda nga dayagala tuyige bannabyabufuzi abasinga obungi ba jobless seekers mu Uganda. They are after money, they don't care about you. And believe me, that these people, they know that the power belongs to people. That's why after 5 years, they come back, they ask you. They mislead you, they lie to you. But at night, they talk with Museveni, they sit and they discuss the next plans. They discuss all those diversions. They discuss all the catastrophes which are taking place in Uganda, because for them, that is their job. They are job seekers like you. Nobody's going to tell you which job, which occupation they have. They don't have the occupations. They are not occupied. They are jobless seekers like you. So please wake up before it's too late. Realize what is taking place. We don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever is lying to you, don't be fooled. All politicians in Uganda, apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform, the rest of them, they are working for the state. They are just there to come afraid to pretend that they are opposing Museveni, but they do not oppose Museveni. They do support Museveni at night, and they sit, they plan each and everything. So mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikugambye bapulaninga okuteekamu under house arrest. Poliisi ejja kuvayo ebyogere okujja nga bagenda bikyusa. Ngeze mu maaso. Essaawa zino we twogerera, amagye g'eggwanga amatuufu aga UPDF tegalina mmundu ate nga nago geeyawuddemu. Gagamba nti ekimala tulinze bannayuganda kusituka nga babadde babagamba, naye bannayuganda mukyagaanyi. Amagye ge mulaba gali e Congo essaawa zino kino kibagamba lwatu ng'omusezi agula essuwa nti ngenda kulirako bantu bange. Ago amagye si ga UPDF, ago amagye ga M23. Nkiddamu. And I'm telling this to the entire world, that whatever games are played in the Republic of Congo right now, we the Ugandans, we are less concerned about the situation which is taking place in Congo, because the state didn't consult the parliament of Uganda. Previously, Museveni did the same thing. He took his troops in Congo. They invaded, they looted that country. The same thing what now they are doing. So, all the games which are played in Congo, we are less concerned as we Ugandans. And this message goes to the leaders of the Republic of Congo. Please, whatever mission and whatever deals you have with Museveni, we Ugandans, we are less concerned. And the money which you claim that we Ugandans, we must pay. Let me tell you this. After the overthrow of Museveni's government, nobody is going to pay even a single coin to Congo. This applies to China and other countries which are still lending Museveni money. We are not going to pay even a single coin. Because everything which is done by law. But Museveni doesn't follow the law. Museveni follows his instincts and his stupidity. He doesn't consult. Because he's the only president in the world with the biggest number of advisors, but he's the one who advises those advisors. You copy. So the international community must know that the man they are dealing with is not the legitimate president of the Republic of Uganda. All Ugandans, randomly, they elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobi Wine, is the legitimate elected president of Uganda. If there is any agreement between those nations or financial institutions worldwide lending Museveni money at this government, you are doing it at your own risk. We Ugandans, we are less concerned about those loans. So Democratic Republic of Congo, whatever games you are playing Museveni, we Ugandans, we are less concerned. The international community, including UN, the United States, Canada, and UK, please, please, please bear with Ugandans. We are tired with the dictator. There are so many things which are taking place in Uganda which are not recorded.
Please bear with Ugandans. We beg you kindly stop financing Museveni. We are less concerned about everything which is taking place. The man went to Somalia. What happened there? The entire world knows. So that is my message. So byonna bigenda maaso mu museeyo mukitegere bulungi nnyo agamaja agali agasinga obungi ga M23 ne mission gye nabagamba gye bagenda gye balinayo ngenze maaso ekyo nga kimaze. Eno message njagala egenda eri bannayuganda mwenna abakyalina ensimbi ku akaunti zammwe mu bbanga nga muli bagagga mukyalinamu akasente akagulya magali ddiba wepono okuliisa famire zammwe n'okuddukanya bizinesi zammwe. Guno gwe mulango gusembayo okukubwa nze kennyini kamwakoogera. Bw'oba omanyi nti olina ssente mu akaunti mu banka eziri mu Uganda, nkusaba n'obuwombeefu n'eddoboozi kandiseewo katono, nkusaba n'obuwombeefu munnange ssente zijjeeyo. Ekigenda mu maaso mu bitabo bya Uganda waliwo olukwe olutegeke olw'okuba nti buli muntu alina ssente ezisukka miliyoni 3 okudda waggulu, olina ebibuuzo by'okuddamu bwe bikulemerera ensimbi zibeera mmaniya anemye ziba zigenze. Bwe bana tebazijjeeko nga bazikwakuddeko bulungi nnyo, ssente zino zigenda kuleetebwa okusibwa amayisa oba okubuzibwawo. Kubanga Museveni akimanyi nti abantu bannakabale babeera n'ensimbi tasobola bafuga, kati yeebuuza balina ssente ku akawunti bazijja luddawa. Kino kigende eri baganda baffe mwenna abaddukanya bizinesi mu Kampala, naddala Abaganda, Abanyolo, Abasoga abakyalina ensimbi ku akawunti, bataata, bamaama, basenga, bakojja, mbasaba n'obuwombeefu. Mujje ensimbi zammwe mu banka ezo. Bagenda zitwala. Bwe bati bazitutte, ssente zennyini ze zigenda okwettira. Kubanga omusajja amaliridde, talina ssente, ate akimenti ssente zibeera ennyingi ku akawunti, mugenda muyeekera. Mwe temumanyi musajja pressure gy'aliko. Museveni temumanyi pressure gy'aliko kubanga akimanyi bulungi nnyo. Talina nsimbi naye ate waliwo abazirina. Bajja kuyita okuddamu ebibuuzo, nga n'ebibuuzo abakubikubuuza obanyooma, oddemu arrogant, muganda ntogenda kusigalawo. Nkubiriza omulanga obutakungula abagagga abali mu Kampala nga muli baganda nkimanyi wadde muwagira gavumenti naye nkimanyi sitaani talina mukwano gwe kubanga bw'amala okukozesa taleka bujulizi yayagala bamuvunaane nga ye gwe ng'amaze okujjawo. So mbaddamu sitaani gwe musaavinga essaawa zino alina olukwe olubajjawo n'ensimbi zammwe. Nammwe bannayuganda balina ensimbi enkalu ku akawunti muzijjeeyo. Eno ensi gye tulimu eri mayengo. Amayengo tegagenda kuleka kintu kino nga tegakikyusizza. Y'ensonga lwaki nabagambye nti ebintu ebisinga obungi ebibye ebikalu ebikwatibwako ebimu yabifulumya dda eggwanga. Wano nno we mbagambira mu kwesabira nammwe musabire ku bannayuganda era mumanye nti ensimbi zammwe ziri mu lusuubo era munaamanya nti ziri mu lusuubo. Nze temunnenya kubanga ekyange nkibagambye kubanga information njijja ku source ate we njibagambira yewe gye mbagamba. Ekyo nga nkimaze. Njakala buli munnayuganda woli wonna oyise emikono gyo ebiri ogikwate bulungi nnyo. Nga bwe tugamba tuli mu kipooli eky'eggwanga Uganda, osabire baganda baffe Abakalamojja. Ekiri mu Kalamojja kifumba mutukuvu. Kubanga bwe twogera essaazi baganda baffe abo bannyinaffe munnange yabalula yasiriira dda etya. Abakalamojja bano babadde bamanyiddwa nti basajja na bakazi balunzi. Era nga bo kyetuyita ensi ey'ebwe gye tuta outside world tebagimanyi. Twalina n'eŋŋombo etugamba nga tuva mu ssomero twasomanga, don't wait Kalamajong to develop. Njogera buli omu agimanyi. Previously we used to say that don't wait Kalamajong to develop because those people, they were minding their own business. They were cattle keepers. They didn't participate in any active politics. Even they were not willing to educate their kids. Because for them, they mind about keeping their cattle. They don't care about politics or development. But as we speak right now, twogere sawa zino. Museveni atwalayo mamba, n'atwalayo tanka, n'atwalayo ennyonyi ennwanyi. Kubanga mu kutandika yasooka sindikayo mukazi we nga minisita akola ku Kalamojja. Njogera nti Kalamojja teriyo muntu yasoma. N'amutwala bategeerere. Kumbe ono Janet Kembabazi yali agenzeeyo kufuna bambega bakumuzikira kiki ekiriwa ekiri Kalamojja. Bwe wamala okuziga ng'omuzizi bwaziga, omanyi abatamanyi Luganda njala babuuza omuzizi gwe tuyitanga skota oba spota muwaje. Spota ye muntu asporting ekintu from a short distance or long distance. N'abakola n'abategeeza nti something is taking place in such a distance tulina kuyita wanna wano. Abamanyi olulimi lw'amagi abamba bayita ba signalers. Signalers ye muntu alabula
nti kino kiri bwe kitukwata kino era abalaba firimu ez'ekikomaano mutera okulaba sayinzi abamagezi bakozesa mu lutalo n'aga nti kati n'abalaga sayinzi gye tulaga wali abantu bati kati mumukwate wano mumukole bati mumukole bumuti ne bakola ezo actions bakola zibeera actions and signals to inform these forces that gye tulaga wali ekintu bwe kati bwe yasindika Janet yamutwalanga sport agenda sporting ebice biri Kalamojja Janet ya sporting already in the first place Museveni yamanya bwe yajja mu 1986 yamanya Abakalamojja balina mundu nga siya bazibaguza bazegulizanga okuprotecting ebugagga bawobwente nga baprotecting balina olutalo wakati wa Masayi okuva Kenya n'Abakalamojja nga bebba nga omwaka guno guyinza okugwanga Abakalamojja basirise Masayi ne bagira babbente bazitwale Kenya n'Abakalamojja bakola ekintu kimwe bagende Kenya ne babbaye ente bazikomyawo that's yalinga nga traditional game yaabwe kwebba gwebeno nange nzibeno nga balina emundu zaabwe era nga buto tina njogere gamba don't wait Kalamajong to develop o Kalamajong to develop nga tubaga ati tetusobola kulinda Bakalamojja ku developing tugende maaso kubanga tebambala tebagala kumanyira yofuzi tebasoma nga tebabiriko okitegede nga tubagamba wetwogerere sawa zino omusajja yagezaako bajja kemundu badamu ne bazifuna kiyakoze ku kubatwalira amajje n'abatwalira emmamba n'abatwalira bakubya Abakalamojja. For God's sake, omwana omu Kalamojja yabuze mu kabox kange n'angamba, I hear you they called teacher Lumbuye. You're on social media giving the information, but previously you talked about the Kalamojong. Whatever you said was 100% right. We the Kalamojong, we don't know what we did to the government of Museveni. There is a ethnic cleansing. The SFC has taken each and everything which belongs to us, including cattle. Video nembalaga ibatwala mabo. Golodi yena bamusimye. First family ya mutwala. Tebakomye ku ekyo. N'amataka bagala gatolera bagatutte. As we speak right now, Chigandu wanti population ya Bakalamojja bogisa ku nambe ntufu ekitongole kibala abantu gye kirina neje sawa zimte bakwatagana kubanga enambe esinga obungi bakimazeewo. Bagise. Banange njagala tusituke twekuba emitima ensi tekungula tugikyalako bukyaza akowa yagivira tuli mukkabuka kiki ekikuttisa Abakalamojja abatali byabufuzi otukoba twalire mamba otukoba dda nenga kyobattira bya bugagga byabwe tusabe baganda afa Abakalamojja ente zaabwe zonna bazi batutteko golodi yena bamusimya bamagyeeko batwala amataka n'okubatta mu nnamba abasinga obungi babazise mass graves. This message goes to my brothers and sisters from northern Uganda. Be aware, and I will keep telling you this. The presence of the so-called Jerusalem Sari in northern Uganda, you don't know what is going to take place after or next. The gentleman is there sporting land and other things. The next step is going to be put in jail and others are going to be killed. So be aware. Protect your land, protect your people before it's too late. And I'm repeating it. The presence of Jerusalem Sari in northern Uganda, you don't know exactly what brought him there. They are sporting your land, they are sporting your belongings, because they thought that Joseph Kony did a great job to destabilize you. But unfortunately, you came back online and you're still working strongly. But the presence of Jerusalem Sari in northern Uganda is going to cause catastrophe sooner or later. Believe me or not, you'll come and witness exactly what I've been telling you. Please, brothers and sisters from the northern part of Uganda, wake up before it's too late. You know exactly what is taking place in the Kalamoja region. From Kalamoja, the next step is the northern Uganda. Be aware and wait for that.
Nchiddamu baganda baffe mwenna abawangalira mu bwambuka ga Uganda mwegendereze nnyo ekyaleeta muto wa Museveni kwe bayita Sali Musale akandanaho omusajja Musumaali teyajjeyo nti abaagala nnyo nga Janet bwe yagenda mu Bukalamoja na sporting nono kye kyamuleta okusportinga amataka gammwe ebyobugagga byammwe okumanya weakness yammwe n'okutegeera kye mwagala ne mutaagala ekyo wanaamalo kitegeera bagenda bagoba ku mataka gammwe bagenda bajjako ebyobugagga byammwe bagenda batta in big numbers baakikolako ne bateekamu Koni Museveni himself Koni Gomula Koni was Museveni himself n'abasalasala n'abatta n'alowooza nti mugenda kukivaako ne muddamu ne mukola to speak right now you are so strong but the next move now bagenda kyekolerako what is happening right now in Karamoja region the same thing which is going to happen in the northern Uganda if you don't wake up. I'm telling you this. I'm not a son of the northern Uganda, but I'm a Ugandan who cares about each and everybody in Uganda. Open your minds, fight for your own freedom. Banange mbagamba ekijjoma kinyaga bitono. Ekijjoma kikola ki? Kinyaga bitono ngenze maaso. Ngawe bagambye nti eggwanga lya Uganda kukyanga litondebwawo teribangako na kulonda kwa mirembe kukyusa bukulembeze na kati saazi no tuli ku mugumu gwa mundu okuba n'okumunda akaga mu bidakati bwe kiri so no gavumenti y'omumpembe yesu tabasema mutano wakali kintu kyekimu kyekosa okuteeka omudumu gw'emmundu ku bantu okuba nti bagenda mu maaso n'okukunya na Uganda okubatta naye kino ebeera nsigombi gye basiga eri abantu abanaddako kubanga buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero mwegendereze nnyo ensigo gye musiga kubanga wandikola ekintu okuyumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza Museveni ebikola by'okola biggula bannayuganda amaaso n'okubazzaayo ku bintu byabwe okunoonyereza omusajja ono yatwesigamu yaani ebikola byakola abikola kusinziira ku ki kino kye mutamanyi Museveni whatever wrong you are doing to Uganda and to indigenous Ugandans this takes them back into history to dig deeper to know who is exactly Museveni and who is exactly Museveni. What was he doing since the time he came to Uganda? Whatever he was saying since and then, is it the truth or he was lying? So it is high time all Ugandans to get to know who is Museveni. He's good at lying, he's good at diverting, he's good at buying off all his opposers or people who oppose him. By the end of the day, after using you, he doesn't leave the trace behind. He can use you, by the end of the day, he's going to finish you. And I'm warning the Northerners, we the Baganda and other tribes and other regions, we are still fighting, but please, you are the next target. Pick a leaf from whatever is taking place in other regions, Northerners, or the Ugandans who reside in the northern part of Uganda. Please pick a leaf from whatever is taking place in other regions of Uganda. Whatever is happening in the other regions is going to happen in the northern part of Uganda. I don't want you to regret, because it's where some people are giving you information. So if you can't fight for your freedom, don't hope to see anyone who's going to fight for your freedom. Please wake up, defend yourself and defend your land before it's too late. Nyenze masa. Era wano njagala bagamba na Uganda mwenna abasinga obungi temwenyooma ekintu kye mukoze ky'amaanyi nnyo kitya wano wali ekinyusi njagala mumpulirize bulungi nnyo ensi gye tutambuliramu gwe kyolowooza nti kituufu kikyamu oyo gwe bayita Museveni akulowoozesa nti ekikyamu kye kituufu n'akukyayisa ekituufu. Hope everyone is getting me right. The man known as Museveni is good at lying. And he pays every
to those people who can deceive and lie to the people of Uganda so that he can camouflage and do all his dirty work. Kino kiddamu. Museveni asasulidde emyaka egiwera 20 obulimba nga ye kikyo kyayagala kiyite kyafuula ekituufu. Gwe kikyo kyafuula ekikyamu. Kati kitambula kitya. Mu nsi gye tulimu gwe kyolowooza ng'ekituufu oba kyolowooza ng'ekituufu kyekikyamu ate kyolowooza ng'ekikyamu kyekituufu kitya. Bannayuganda njagala mumanye ekintu kye mulwanyisa temukimanye. From today, get to know this. Tulwanyisa Museveni omugwira n'Abanyarwanda abagwira, that is one. Tulwanyisa bakyeruppe bamagulu meeru ababbi abakyakolera wansi w'emmeeza nga bakyasapootinga badikiteeta okuba nti bafuna ebyobugagga okuva mu Africa. Yensonga lwaki mulaba bamaze obuzungu abamu baasirika kubanga bakizuula nti bagenda okukolagana naffe abakooye ebikolobero. Kiyinza obutababeera kyangu okufuna kye baagala ne bagaba katugenda ono asobola okutuwa ebintu byonna byobwetaagitunga gitunde. Kati tulwanyisa abagwira bajja okutwala eggwanga lyaffe Uganda. Tulwanyisa bakyeruppe abalikolera mu underground mu kintu kyetuyita neo-colonialism. Neo-colonialism oba kyetuyita colonialism bwe bufuge abazungu batufugirangamu gye buvuddeo katono ne babukyusaamu katono ne babufuula neo-colonialism gwe tosobola kimanya kati ngenda kikunnyonnyola. Bakufuga nga tebakutteeko ne bakozesa bikolwa ebiyita wansi ne bikutuukako n'olwokutegeera nti bakufuze nga totegedde tutya. Story empanvu bwe gibayinza okuzijja ku Facebook ate sagala kuvaako. Naye mukimanye nti tulwanyisa abantu aba. Tulwanyisa Museveni omugwira n'Abanyarwanda be. Tulwanyisa abasajja abanaggaga babinojjo nga ne ssente bazijja mu kufa na kutta bantu. Wano we mbagambira nga teweegombanga omugagga yenna nga tomanyi gye yajja nsimbi. Nkidda. Ezo family zemuwulira engagga zonna mu nsi yonna bw'oginoonyerezaako tojja kuddamu kulya kawogo wadde okulya lumonde ojjaga nti kansigale wembe. Noonyereza ku bagagga abali mu Uganda for example. Ofune family zaabwe bajja kukubulya ojja kukwata ku mutwe gwe. Oh, Yesu Kristo, what is taking place? Balina ebikolobero. Balina ebikolobero. Tojja kwetaaga kubaliraana. N'ekyo ky'ekintu kyekimu kye tuwalana nakyo. Eri abantu abajja mu nsi zaffe nga bazze tukolako fujjo. Essaawa zino esooka weebuuze ebikolobero Museveni byakola teryabinyigako weebuuze lwaki. Kubanga alina baakolera betulwana nabo ekyo mukimanyi. Kuba kati mbyogera mpola mbyogera na Mukama. Naye mmwe okulaba nti mutuuse ku ssa eryogeza Museveni olu Japan, mutuuse ku ssa eryambula buli minisita, mutuuse ku ssa eryogera n'abakulembeze b'ensi yonna nga muyita ku Twitter, mutuuse ku ssa erisobola okwogeza Museveni olufutifuti n'atandika okwogera amazima. Museveni kennyini gwe mumanyi oligino yooyo kati ebigambo byayogera nga tafaayo kubanga eyo bwe butonde bwabwe obw'obujozi n'obugwagwa obwogera nga tamaze kwetegereza bigambo byayogera. Oli Museveni omukinana mu 6 gwe mwalaba yajja nga ayogera nga abikkabikkako. Oyo yakolanga kye tuyita akasenda baguzi okubalaga nti ne bw'amala okumanya nti amaamidde amagi aba takyetaaga kumanya. Kino njagala bbawako example. Bw'obeera n'amaka go ng'olina obuliri bwo ne muyingiramu ekikubo kijja mu taxi oba mu bus ne kiyingira nga kimu, bwe kikuluma oyinza obutafaayo nnyo, naye ekikwo ekyo bwe kimala kinywa ku musaayi gwo mu nnaku ntono nnyo kisobola okufulumya amagi agawera 10. Kati amagi ago bwe gakuluma of course nga nago gamaze okwalulwa, ogenda tandika okunoonya abafuire ebiku oba okunoonya ebiko bitta. Kati yembeera egenda mu maaso mu Uganda yazaala obugina bwonna butandise otumaamirako. Kati takyalina kyayagala kumanya era kyovula nti ebigambo byogera nga bwalina okubyogera bwe balina okwogera. That is their original talking, or that is their original their original talks. That's the way they talk. Let me tell you, these people, they are good at lying.
They are soft spoken when they want you, but after getting you, ojja kumanya who are they. I'm telling you. And in real life, kamba buli ekino mubere open your minds. Never ever trust any man or woman who has a solid face. Never ever trust someone who has a solid face. Tewesiganga muntu yenna ng'alina face ekukwasa ekisa. Nga muntu nabagambe bannange kasebu kanyabo batemu. Nchiddamu ekyokubiri. Never ever trust a soft and sweet spoken person on this planet Earth. Tewesiganga muntu alina olulimi oluwomberera olusikiriza ng'akulinako kyakwagala batemu. The most dangerous people in this planet Earth, they are the soft, sweet spoken person or human beings. Never ever. That's what now we are paying. My fellow comrades, I think you know exactly what I'm telling you. The truth is, all these people, the Wachina, the Mugisha Muntu, when you meet Mugisha Muntu and you have a conversation, you might think that you are talking with Jesus. But after turning back, or after completing the conversation between him and you, meet Tumukunde himself. He's a sweet, soft-spoken man. The same applies to Museveni. He's good at soft and sweet talking, but after talking with you, the same applies to all the who meet Janet. Go to Salim Sarapa and Wanako Karebu. He's good at talking sweet words, but after turning his back, kill him. Buying a plastic smile. Buying a plastic smile. Abali basaliyeko visa zensi za Europe. Anakuma visa asiniko tunyina kuteka kuno gabambi nanga numidwa kumbe he's trained for that. If you want to prove that, if you want to prove this, by air hostess, bwakusekera nti welcome to that yabakusekedde. Ba bank tellers, bwakusekera to that yabakusekedde kuba that is chiba basomesa to okusimali ngoteka otunyocho obwero oseke. Oli ako bafune bakita the appetizing smile. Now Angel's about to Twitter plastic smile. Oh, you're most welcome. Hello, thank you. Now come visa nga ogenzoli content mukaza nyime visa ne bambi abadde munaku wavujendi Never trust omuntu yena aina kye Twitter sole face. Nga bomotunulira bambi nga chibi bambi kasebo kanyabo ejo misota kati be basajja bantu. Sinkana besi jogere naye. Sinkana muntu, sinkana muhozi, sinkana aliba, sinkane bonna. They have what we call a convincing language, soft spoken, sweet talking, but of those who know Museveni since bakubuulira, if you meet Museveni mwogera naye akubulira bwe kyagala okuwulira nga kiri sweet, but after you'll get to know who's the true Museveni. Kati Museveni oyo ayogera essaawa zino ye Museveni mutuufu. Bajjajjaffe, they were lied due to those principles or those lies. Solid faces, sweet spoken people abasobola okukonvinsinga, but in other ways bali kirala. Bali kirala. These are the silent killers. These are silent killers. Awakana zisigana kuwakana. But ojja kumala kulabako kyenkugamba. I know.
This applies. Gendo obuuza abakazi Museveni bona byali addetinzeko gye bali. Who is she? Is good at talking. Nakubula kino nakino ndana kusubiza eggulu. Nojja newanika. Muzeeyi, kati tukoze tutya abantu baagala kwogerako naawe. Thereafter olumala okufuna kyayagala. The likes of Species Wandira Kazi with the former vice president. Yali wamaanyi ng'amanyi nti onamwagala kuba yambala okufuna kyayagala. Bana abasajja asobola okukama fredginga mu kintu n'akiberamu for quite a period of time nga nakyayagala. Wekife kitasobola. Kubanga buli akola ekintu ekiri different ku kyamunne ate oyagala omuyuzi omujje. That's the problem we have. We are not consistent. We are not consistent, but those guys they can camouflage somewhere and they have a reason as to why they camouflage. Nibamaliza mission yabo. But for us we can't do that. They lie to our grandees to allow them to come in Uganda to take over the country because we trusted them, we loved them. But what are they paying right now? What are they paying us right now? There are so many people who knows the truth, but they are quiet, they are intimidated. Some are killed because they discovered who are those people at last. Bazula bano bebani. No sango olimbo ali mu struggle ni alwanyisa Lumbuye nga Museveni ali wali. Kyetubagamba we are not consistent kuba tetumanyi kyetwagala. Bali amache baagala asobola okubeera unaazanya buli kyayagala nga akimanya akizanya naye nga balina kibalubirira mu maaso ffe tutasobola. Bajjajja ffe babalimba the same thing yabayimba bana Uganda era kyebakola kati essaawa zino mulimu okutegeera kyekigenda mu maaso mu Uganda. I know them. Mbamanyi bulungi nnyo tosobola bambuulira. If you want to prove this, lawo mukyali yayimbanga ennyonza nga ne Katonda amutya Judith Babirye nga ne Katonda atendereza nti n'ekitonde kinalika ku nsiba kitajjula. The moment yetaba amazina g'enkyema amaze omubuzaabuza yasibira luda. Where is she right now? Those are the people. Examples zetubawa. The likes of Ab Mayanja Kachama. The likes of Mayanja Nkanji. Kizito Lwanga abantu bafudde bonna. Bani abaserebo. They trust them babaguza smile eri. Nabula kiki baagala okuwulira nenga si kye bali. Ova ku muntu akuguza queenini ngali coated ali sugar coated no mumira kumbe mundo butwa. Those are the people. So I'm telling you, never ever trust someone with a solid face. Never ever trust someone with a sweet talking or soft spoken human beings. They are the most dangerous people. Kuba gwomusasira wena kathimpa sebanandu. Tomanyi kyozanyirako. Nga mmaliriza. Omuganda agamba luya lwa mu nnyindo olwekuula wekka. Ekivunulwa nti kiri gy'oli Munnayuganda okuleka eggwanga lyo litwalibwe oba kiri gy'oli okusirwana masajja nga bwe baalwana okununa eggwanga lyo. Ekyokubiri, bwe tunaayiga kye twagala tujja kuwangula. Bwe tunaasobola okwawula ekitakambaga wakati w'eppera n'entula tujja kuwangula. Bwe tunaayiga nti omuntu ansukkulumyeko yansukkulumyeko nammwebuuzaako oba mmuleka agenda akole kyalina okukola ne bemusika tujja kuwangula. Ebina bitulemye bwe bina bitulemye tetulina kye tugenda kukola. Tulina okwesigangana, tulina okwagaliza,
tulina okumanya ekigendero lwaki twagala ensi yaffe ekyuke twejjemu omutima ogwagala ensimbi ezakagwirawo yensonga lwaki Museveni asobodde okumanejinga ekintu kino kubanga amanyi weakness y'Abannayuganda buli omu kyafuna yamanyi nti aba amaze talabirwa munne singa ekyo tunakyejjamu Mukama ajja tukulembera tutuuka bulungi ebisigadde bwe tunatusigadde nga bwe tuli tujja sigala nga tukola kituli kati kambabuulire ensonga esembayo ku Ssemazinga Africa ebigambo gavumenti byeyogere 10 twalangako ebigambo ebyo 8 kozesa engalabiyo kiddamu ku Ssemazinga Africa okusingira ddala Uganda gavumenti ebigambo byeyogera 10 twalangako ebigambo ebyo aye ne bwe besengejja kozesa omutwego lwaki nkyogedde kino constitution ekugamba nti gavumenti yeyina obuyinza ku bannansi mu Uganda gavumenti ekulinako obuyinza gavumenti egga nti bw'ozaala omwana abira wa gavumenti yali eyambye mwana waani mubadde mu ntata ya myaka 2 miramba gavumenti yali ekuyambye eki nga n'eddagala balibba nga ne bizinesi zo bazisaanyaawo kati kambagambe kino waliwo olutegeke olw'okusaanyawo bizinesi z'Abaganda baffe aba boda naddala mu kitundu kye tuyita Kampala mazima laba mbagamba nti Baganda baffe bonna baddukanya omulimu gw'okusaabaza abantu ku boda sibalagira abulambasaabusabi bwe mudda mu butandaalo wammwe nga muwummuzza emitwe gyammwe mulowoozeeko ku kintu ekirala ekyokukola kigenda okugwawo nga si mawulire tubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota nti bwe kava mu kisunku kabojjerawo Baganda bange mwenna bakakkalabye okuva omulimu gwa boda njagala mu kitwalo ekyo omulimu gugenda kusaanawo essaawa gyonna kubanga information kyenfunye okuva mu bisongo ebyenjawulo ebikwatagana byokwerinda poliisi ne ISO mwe babafudde lusuku nti omugwa poliisi akulira ekiyo aba yagala ssente milioni 5.6 asindika abasirikale ba traffic n'asindika n'abasirikale aba local defense ne bakola ekikwekoto okukwata boda zammwe boda zakwata bakutte boda 10 kitegeeza ssente zayagadde olunaku azifunye bwe bakikola emakindi bwe bakikola emukono bakikola ekampala bakikola emakindi bakikola ekyengera nsanje na bingo buddo kubanga bakitadde mu system nti ssente zina okuyamba ba officers n'okubasasula zina kuva mu boda ngera state council ne government ba planning okujja omulimu ogwo mu Kampala kino kigenda kukola mu bitundu byonna ebya Uganda n'ebya Kampala okusinga mu Kampala wakiso mukono ntebe bagenda kikola nti buli anayagalanga ssente kola ekikwekweto nga bakiteeka nga bazikwata boda ekitono ennyo evira emitwalo 10 bw'aba akutte boda 10 ze ssente mmeka nkiddamu ba OC ne ba DPC balina obuyinza obuteeka ebikwekweto ku nguudo zonna wabayagalidde okufuna ssente z'abatalina kuba bawa mandate n'ebitongole by'okwerinda ne oba olina buli kimu ekyetaagisa lwaki ejja kwekwasa nti tewanaabye oba owunya n'akutwala nkiddamu ku mateeka ge balina ne oba olina ebisanyizo byonna bajja kwekwasa nti tewanaabye oba owunya oba tewayambadde jaketi era boda bagitwale obeera ne chances 2 either okusasula ssente ze baagala oba bodayo okusiraanirayo ne bagitunda ku nnyondo n'egenda mukaba bankumi natakumira mpeera nakulabako akatuna baakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswasweta yano yerege engalabi atali okutambulira kusibira ameevu wetugamba nti Dawudi ddebudde ng'obudde buddo bukoze eki butuuse wetugambira nti nsanze omukadde ejjo byanga anoga ejjobe lye gwe eririyo lirisimba ddi otuko ddikoola era lituuke we lyengerera olinoge osobole okujjanja bulwadde bw'obukuluma obwakalulwe so nno mpozi kambaga buli munnayuganda wooli weegendereze weebereremu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kiri gy'oli okutwala byenkugambye wabbireka waawo naye buli ekinaatuukawo nze sivunaanibwa kubanga omulimu ogwange ng'okoze okubabula ki ekigenda mu maaso mu ggwanga olunaku lw'enkya tusinkane mu Bulange Mmengo ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi naye nkiddamu tusinkane mu Bulange Mmengo ebimuli bye nali mu wiiki ewedde nabagamba nti waliwo emmotoka ezigenda okufuluma
simanyi bamwakiwulira bulungi motoka zafulumye naye nga bwenkyogera nti nze byange mbyogera nembirikaawo bwe bituukawo sifaayo buli yafunye motoka enensi tetwemazaamu guest motoka gwe nokyuka obwongo naye ngekiri mu motoka tokimanyi nga nabagamba mwali Masaka nga meeting mwali nze siri Masaka nabaga meeting mwagitulaba basuubiza motoka kati kibakoze bakyusiza bukyusa ne baziwa bamasaza naye nga neza mwezijja naye kiri mu motoka temukimanyi tukyalina ekizibu kyamaanyi nnyo kyali ekizibu kyamaanyi nnyo nzira okusanyika mpola nga ntambuza ebigere kubanga ensi ezikulaakulanye baagala kuva ku sisitimu ya motoka badde ku bugaali badde ku train bwe bakugulira motoka n'ogandi bangulinga emotoka gye bakugulidde yajjajja wakwagaza ki think twice before you take something njagaza ki at this particular moment ebimuli byenkya bigenda kubeera bisufu nnyo naye buli afunye emotoka mukama akuteremu obwangu muvuge emotoka zammwe sifaayo bwe mufa tebaziika munze sibagaana kubanga baga nti weegereze takusuuza kayanzi muli obuyanzi bwammwe mulye kamukuulo mujja kuuka mulye kamukuulo mujja kuuka sijja kubeerayo temumanyi kubanga temumanyi kyembagambye kiri nti omusajja yateeka obulimba emyaka 4 bwe bavugiddemu akuwa ekituguluza akuwadde kubanga yakugamba twasiga ensigo mbagambye ne mawanga gafuga Uganda agali mu Uganda mulimu ensoole ezeyita nti bannansi nga si bannansi olina akumuleka from nowhere since when mwe mulikikolwa Buganda olusooseewo mulikikolwa Buganda olusooseewo oba muba masaza basooseewo nabo batunuulira ideology logically tebasobola kumanya kikyampe motoka njagazaaki waliwo akayimba kabasajja balatu bakayita papi tuulo kati bannange mulye kamukuulo mujja kuuka akayimba ko kabalatino bakayita papi tuulo kati mulye mujja kuuka muvuge obulunguta mujja kuulunguta muvuge obulunguta mujja kuulunguta mujja kuulunguta nze sibafaako yensi gye tulimu ku Sande tusinkana ebimuli mbabuulire mujja tegeera ekibayita ensi mukaba atakumira mpeera naye nze mbagambye singa mugira basibu etambula nebaza Katonda nti ampadde obulamu okwogerako nammwe ebbanga limaze okwogerako nammwe ate nkyayogera nammwe ng'akyampadde obulamu ebintu byange gyebiri bijja kubeerayo ku mutimbagano ate bijja kubeerayo namale ebbanga nga ndi mabega wabitayimbwa nga information egyembawo ekyafulumye nemu tennatuukawo and I'm still giving you the same information. Everything which I've said, it will happen. In fact, this is the last security gyembadde ndabidde bagamba. Hold on temugenda kansembere nakumpi njena jiddamu nga kurenja bannayuganda mwenna abali mu Uganda okusingira ddala mu Kampala mukono wa Kiso omumpembe Muhoozi Kanyarugaba oba Kanyarupama ekintu kyabatwale Congo ekya ADF kikyabazimbiridde kikyali mu kagumba wekoge naye balina ekintu kiba planning mu festive season yen. Be very careful. Be very careful. Waliwo mission Muhoozi Kanyarugaba gyakolera mu makage agasanga mu Ministers Village Entinda era nga alina ne training camp Nabisunsa erimu abasirikale abasukka 10 nga mission yaabwe yakuba nti bagenda kuterrorizinga Kampala Ntebe mukono nga batega bomb during the festive season mu machachi mu bikujjuko n'ebifo ebikunganywamu abantu to legitimize their presence in Congo,
to attract the international community to give them money. So, church leaders, bar owners, restaurant owners, saloon, bus parkers, tax parkers, arcade owners, and some big apartment and offices. Be aware that during the festive season, be aware. Wagenda kubeerawo mpozi nga bagenda kijjawo. According to my reliable sources, waliwo terrorist attack ezigenda okukolebwa Muhoozi Kanyarugaba himself nga akozesa M23 ne ISO. Amachachi g'abalokole mutuula bangi mbegayiridde. Waliwo gye obagitaani ekironga Yesu bagenda omuzaala ekiro ekyo. Be aware. Bas, be aware. Nkiddamu abantu lukumi bali mu kutendekebwa kuterrorizinga Kampala mukono Ntebe wa Kiso. During the festive season or after the festive season, mbabuulidde training camp erinda bisunsa. Young missionaries kolera mu makage agali ministers village Entinda. Naye what they are planning is to legitimize ADF erimu festive season. Mubeere very careful nnyo. Abamakanisa, abatambuza abantu, abakola business n'abakeete. Let me repeat this in English. This message goes direct to all Ugandans who are residing in these foreign places or in these areas. That is in Entebbe, Mukono, Kampala, and Wakiso. The so-called son, Muhoozi Kanyarugaba, is planning to terrorize Ugandans during the festive season. They are going to plant bombs in different areas, in those mentioned areas, to legitimize their presence in the Democratic Republic of Congo by coming out using international medias and local medias by saying that the Allied Democratic Forces and the other associates and the terrorist organization, they are the one responsible for those bombs in Kampala and Entebbe Wakiso. So, I'm called upon all Ugandans, please avoid crowded places. If it is possible, please stay home during the festive season, say your prayers, or celebrate the Christmas festive season with your family. Don't rotate around, because it is a huge or big mission which Muhoozi is planning during the festive and after festive season. Please, this message goes to the international community. In case Uganda is attacked during the festive season, don't ask who is behind those bombs. Is Muhoozi the first son to legitimize their presence in Congo? Because what they expected is not the exact what is taking place, because they paid international media companies to broadcast their lives, like Al Jazeera. They play their lives almost for full month, inviting the state-staged propagandists, including those of the First Family media personalities, to talk to the Al Jazeera to explain exactly what is taking place. But they are the same people who plan those things. Please, international community, be aware that if anything happens in Uganda during the festive season or after festive season, the person responsible for those attacks is going to be Muhoozi Kanyarugaba and his father himself, Museveni himself. So please be aware. That is my last message for today. May God bless Ugandans as you pray for me. Nze nabagamba ngenda fira ku mazima ekijja kuba sina gwentya. Kulwa Katonda n'ensi yange sobola kutirira nsi yange. Ensimbi tezira kye zisobola kunkola ng'ensi yange. Abaana bange balimbuuza ki? Waliwo oluyimba lwe bayitanga Bundu ne Bundulira. Bundu balibuuzaani. Bundu ne Bundulira balibuuzaani. Abaana bali kubuuza maama wakola ki? Maama ensi bwe yali esaana wali ludda wa? Bino lwatuuka wali ludda wa? Abatono batufutubaddeko batutta amataka. Wali ludda wa kiki mwali mukola? Enkya tusisenkane mbe muli Mulange Mmengo. Mukama bakumira mpeera. May God bless you. And may God bless you. Stay safe. And please, be very careful. Because these people are planning something huge.
during the festive season. Stay blessed. I myself have prayed my Lord. Temwina kye mumanja. Kyatusinkana ebimbuli mulange bigenda kubeera bisava nnyo. Nnyo.